Sziasztok akkor! Ismét egy kis Witcher, remélhetőleg, hogy nem fog a technika... Pár dolog hátráltatni a dolog. Majd elmondva nem történik valami áramszín. Utána szívok, mint a torkusboss. Hát igen, kicsit változtatta. Hát most egy félig mindig megvan. A zöld háttér ki van kap. Hát mondjuk zöld a háttér, csak nem úgy jöttem. Kínlódás volt, azt most úgy hagyjuk. Even a horse drops if you ride it at a constant gallop. Akkor nézzük át a If pincét. my lips don't stink of wine, my wife won't know they're mine. Strange. Something behind this wall, I think. Ó, teszünk, hogy falat bontunk. A laboratory. Must have been an alchemist at one time. Jó, itt az ügyfort magyarázva, hogy mutagének kellett baszkurálni. Bárki neki megtalálja azt a levelet. Julius Banwerk, ellenevelem. Mire eszevakott, olvasod minden bizonnyal, rég halott vagyoksz. Származásom és családi kapcsolataim bizonyították előttem. Benát híres magániskolájának, mágus iskolájának kapott. És tanulmányait azonban sosem fejeztem be. Lelkemhez is a mágiánál világegyet életemben sokkal közelebb állt. Mondhatni szenvedélyesen foglalkoztatott a szerves alkémia. Egy csodás tudománynak szenteltem életem legszebb éveit, melletted lévő asztalon pedig némi szerencsébe szívesen végzett munkám gyümölcsét is megtalálod. Ma olyan szenvedély fűt az alkémia iránt, ami bennem lobogott egykor. El lesz ragadtatva, úgy hiszem. Ha azonban egy csodás tudomány ismeretlen számodra, kérlek fogad meg a tanácsomat. Hagyd a levelet, távozz az asztaltól, és soha ne gyere vissza. Amatőrök alkémiai próbálkozásai gyakorta végződnek sérüléssel és halállal. Ha nem dobtad el a levelet az utóbbi bekezdés olvasmán, után gonyítasz az alkémiához, így nincs akadálya, hogy röviden ismertessem az általam tervezett alkémista munkaasztal előnyeit, felesleges részletek mellőzésével. A legfontosabb felfedezésem az a forma és eszközkészlet, amit lehetővé teszik a szörnyekből kinyert mutagének közönséges mutagénekké való transzmutálását. Tisztában vagyok vele, hogy ez igen valószerűtlenül, szintlenül hangzik, de minden kétséget kizárólag bebizonyítottam, hogy lehetséges. Maga a transzmutáció elég egyszerű. Ha az által tervezett munkaasztalt használ hozzá. Van egy gyakorlat, az alkémia misztikus művészetében, magát az eszközt alig kell bemutatnom. Ha műkedvelőnek mondott jöttmentek közé tartozó és vak véletlen vezetett erre az elhagyatott helyre, távozz, mielőtt fogalmatlanságon okán komoly bajod esik. Most bizonyára azt féltatod, miért titkoltam el a felfedezésemet a világ elől, és miért nem osztottam meg a eredményémet az alkimisták közönségével. Most mondjuk úgy, hogy a világegyetemben zárkózott különc voltam. Komolyan hittem abban, hogy az emberek sorsát nem ő maga, hanem a végzet határozza meg. Továbbá sosem nemzettem utódot, és nem akartam munkát, gyümölcsét egy közönséges ismerősre hagyni. Végül oda lyukadtam ki, hogy
Elrejtettem az asztalt is, a végzetem pedig az elméletem helyes. Majd ide küld valakit, aki tudja, hogyan mit kezdjen vele, akinek örömet telik benne, és hasznára származik belőle, hogy igazam volt-e vagy sem, idővel elválik. Fordíts hasznodra ajándékomat és jár szerencsével. Julius Benvaki alkimista. Bombákat és fejezetek egy további adagot kaptak. Mi van még itt? Alkémiai laboratórium. Laborban alakított a szörnyekből nyert mutagéneket alapverziójukra. Ha például átalakítsz egy litér mutagént kisebb zöld mutagénné. Alapvető mutagéneket fejleszthetett erősebb változatokra az alkémiai panelen. Ha találod a megfelelő receptet, megváltoztatod a mutagének színét is. Griff mutagén repesz sebzést okoz a haték robbanás hatós körében lévőknek, tűzsebzés is okoz, időtartama hosszal megsemmisíti a szőnyfészket. Ez mit én más, mint egy bombálat használok. Jó, ha nagyon bele kéne merülni a játék mechanikába, gondolom erőltetve lenne, de... Áll és vissza a régi dicsőség. Me oh my, a witch fella. Me oh my, a witch fella. BB, know anything about the laboratory in the cellar? One of the previous owners take an interest in alchemy? A laboratory? Alchemy? I know nothing of it. But I understand that to a witcher this must be a very intriguing find. It is. It was walled up. Equipment's pretty ancient too, so it must have belonged to someone who lived at Corvo Bianco before you started working here. Whoever it was sure knew their stuff, though. Got dragonglass vials and flasks, stills, sublimators, vengerometers. Forgive me, sir, but I fear I don't follow. Just saying, it's top-notch equipment. True masterpieces of craftsmanship for use in alchemy. Brewing a concoction with this stuff versus doing it over an open fire? Well, there's no comparison. Then I am all the more delighted you discovered it, sir. Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Mit lehet még a házon fejleszteni? Feels like by investing a bit of coin, I could make the house more functional. Indeed, momentum is best maintained once established. Now that we've finished the general renovations, you might begin to consider such things as a new bed, or additional armor stands, or weapon racks. Also some new furnishings, and a fresh coat of paint on the walls would do much to improve the guest quarters. Kényelmesebb ágy az mibe kerül? Thinking about buying a comfortable bed. Nem mint a Always wanted használnánk, one. de... Excellent idea. In your profession, rest is supremely important. But say the word, and I shall order you a bed from the carpenters who craft comfort for the court. Mennyit kell azért levasolni? Egy 1000-est. És kapok rá állóképesség bónus. Great. Order me a fine bed, please. Think I deserve one at my age. True indeed, true indeed. I shall send a runner at once.
The bet will be in place by this time Nekem meg tomorrow. kéne itt mennyi pénzünk van ma Is there anything else you require, sir? Let's put a pin in this for now. Remembered I have some urgent business to tend to. Not the slightest problem, sir. I am here to serve whenever you desire. Várj egy napot az ágyad érkezéséig. Mondom, nézzük már mennyi pénz van már, hogy itt van. Van még 5967. Most így néz ki jelenleg. Most elmeditálunk egyet, mire megérkezik. Egy napot kell. Jó, ez nem volt egy nap, de... Most már igen. Hol a vendégszoba? Oké. Renovations coming along all right? Wonderfully. The furnishings you last had me order have arrived. Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, Nézem már a BB? másik szoba az mi? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Feels like by investing a bit of coin, I could make the house more functional. I agree thoroughly, with every fiber of my being. Nézd meg a... Was wondering about the guest room. Not that I'm expecting company, but Oh, but that is immaterial. All self-respecting homes should boast a comfortable guest room. What if someone were to drop by unannounced? Ez egy 1000-esbe kerülje. yeah, sooner we start on that the better. I can tell a man of action immediately. I'll see to it myself. The room shall be ready in 2 days, in Ez my 2 opinion. nap fogba telni. Is there anything, Még maradtak anything volna else 4000? you require, sir? A fegyverelvány mennyi? Could use another weapon rack. Got some interesting pieces I'd like to display. I know of a carpentry shop in town which crafts the humblest lumber into true masterpieces. You need but give the word. Ez egy 500-as, akkor meg belefér. Fine. Order the racks. Of course, at once. At most 1 day for them to arrive, is my estimation. Ez érkezik meg a gelejszötánzat. Is there anything else you require, sir? Több páncélelvány, az... Along the path, I've often picked up well-crafted, beautifully ornamented armor. Some of those pieces would look great on display here. I agree. It would lend the place a certain witch's air. Shall I order new stands at once, sir? Ez is egy 500-as. Yes, just Akkor please még make sure van they're durán solidly made 2000. and nicely finished. It goes without saying, sir. There is nothing worse than splendid armor upon a subpar stand. By this time tomorrow, they shall be ready to display your finest finds. Is there anything else you require, sir? Már csak kívül kell majd, de most egyelőre... Na, nézzük meg akkor egyelőre mit mondasz külsőre. Starting to get into this whole renovating thing. There must be other things we can improve. What a splendidly wise idea. Now that the general refurbishment is done, why not see to the grounds? Perhaps renovate the van, meg stables, akkor úgy or leszik egy return Madame istáló. Boris's garden to its former verdancy? Ennyibe kerül az istáló. You know Roach, my horse? Well, we've been through a lot together.
And since I finally got a decent place to stay, I think she deserves one too. Oh, a sturdy stable testifies to a most honorable owner. Just say the word, and I'll have them start working on it at once. Hát de éppen belefér, ha elvileg. My roach deserves the best. Have them Utána is refurbish the mehetek pénzt stables. farmolni. I shall get to work at once. Yet De nem finding tudom, a workmen kert az and mennyibe fog completing kerülni? construction takes time, though likely no more than 2 days. Will you be needing anything else, sir? Egyelőre igen, mert most Let's put a nem pin tudom in this for mennyibe now. kerül a gyógyszerek. Remembered I have some urgent business to tend to. Not the slightest problem, sir. I am here to serve whenever you desire. Ja, most összész maradt talán. Ezt megnézzük, hogy mennyit kell, de... How might I be of service, sir? Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Mert csak a kert van elviekben. Starting to get into this whole renovating thing. There must be other things we can improve. But of course. And have you anything Hát a ház specific in kevesebbe mind, kerül, sir? mint két. So, sometimes I have to brew a potion, but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Bolis's wife, seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Pont... Még Know what? visszatérünk rá, mert nincs Might not be annyi. the best time to lay Egy out that picivel kind of kéne coin. több, hogy legyen, Let de... me sleep on it. Ponder the notion however long you wish, sir. I'm at your disposal always. Let's put a pin in this for now. Remembered I have some urgent business to tend to. Not the slightest problem, sir. I am here to serve whenever you desire. Tehát minimum 2000 kell, még ezt tapcsoljunk. Na, még egy kis pihenés. Elvileg akkor már meg lesz a két, na. De nem tudom, a másik szoba hon van konkrétan. Ez a konyhának tűnt. Elvileg van egy... Egy minimális pénzösszeg kell, az akkor meg lesz a...
Low weight farmolni, mert még az istálop megnézzük. Bread adds a spring to your step. Wine adorns your head with thorns. The Dutch is small, but do you know any who's not heard of our wines? Now, you Elvileg egy-két dolgot eladok, akkor meg lesz, mert 30 valamennyi hiányzik, 32 hozzá, de... Every single lady keeps a devil somewhere shady. I've a daughter, you know. She's fit to wed. Most mi van előttünk, hogy nem tudok menni? Ó, már meg a szint különbség. A játék legnagyobb ellenfeleit nekem olyan. De most szivatgat, pár centit nem bír le menni, ugrani a lóba. A szivatás, hogy kerülgetnek kell, mert 20-30 centit, vagy nem tudom mennyi az benne nem tud leküzdeni. Hát. Hey-ya! Mi lenne pont, felhajtottam volna, nem mellé menné. De most mi van ott azon a kőhídon, ami alapján nem tud előre felemenni nekem rajta? Most... Giddy up! Mi van itt előtte? Állulja már nekem el a játék, hogy miért nem tudok keresztül menni a hídon. Move it! Mi a fasz van? Én nem tud egyenest előre fele menni. Hát, miért kellett nekem azért ugratni egyet, hogy átsétálj rajta? Hát. A negyedik részre remélem már ki lesz ez a hiba javítva jobban. Már rossz gombot nyomtam. Arrébb mentünk. Ezzel nem. De most megint át kell mennem a híron, megint baszakodni fogsz vele, hogy nem akarsz felhajtani rá.
Most működik. Én visszafele az időkör át akartam menni, miért nem működik? Normálisan. Ezt a I for daughter, szivatgatást. you know. She's fit to wed. Oh, so fit. Monsters are your captive. That is mine! Gondolkozás. Szálljam el erről, mert... De ne kézzel, ahol nem érünk semmit. Vedd már elő a kardot. Mondom, vedd elő a kardot. Akkor kattintsak már rajta, hogy vedd már elő. Utasd magad. Giant centipede spawning ground. Should destroy it. Thank you. Ezzel még nem szereztünk vissza. I'm going to save with my hands. Watch your stones. Mit kezdtetek ott ásni? Legalábbis az egyik. Faster. Go, go. Miért löki fel nekem mindig, mert azt mondom, hogy festményt, attól mit tudom miért. Most én kiadottam, azt mindig itt olvastatna vele. Akkor rákattintok, hogy el akarom olvasni. Megint szúrcsó.
Looks like an archaspore killed him. Elegáns levélpapír. Meg. A letter and a key. In a place like this? Ought to be interesting. Figyelmesen olvasd el ezeket az utasításokat. Nem, mert nem tűröm a vaklövéseket. Tégy jelentése meg a kapodás szerint eljön holnap, és vedd fel a következő szállítmány palántát. Fokoznunk kell az erőfeszítéseinket. Vermitino megfertőzésére. Kínosan ügyelj a pontosságra. Mert a csapat a másik szőlőből válni fog. Futóirat. Ne feledd a kulcsot. Interesting. This note plus what I found earlier. Some third parties causing problems at the vineyards. Need to find the spot the letter mentions. Bet I'll find something mighty interesting behind whatever door this key opens. Nyolcan... Nézzük ezt akkor. Mert ez a leg... Keresd meg a tokba zuhantár szekeret. Meg gyors utazási pontok. Remélem ezt a hidat használod normálisan. Megint egy balang diszt. Hey! Over here, please! Heard you calling. Wanted to talk? I did, for we're neck deep in trouble. Of the spider kind. Need a maid with a broom, not a witcher. You fail to understand. These are huge. The size of pigs or dogs. Black and hairy, spewing webs. Not talking about spiders then. Talking about arachnomorphs. Call them what you will. You must smash the rogues, will you? Those caves would be prime barrel storage were it not for the beasts. Arachnomorphs don't look much like bunnies, but they sure breed like them. Best nip the problem in the bud. I'll look into it. No.
You make mountains out of molehills, Vilmar. I shall be better than Melyiket fine. kell I kifüstölni? must insist, Count. You'll be much the safer with us at your side. Boulder Dash. Count, if I may. Azt nekik van olyan zsiványok, hogyha meglátnak, azt elkezdik csapdosni, ugrálgatnak hátrafele. Most én melyik irány? Az egyik ilyen Ami... Egyelőre nem találkoztam velük. Viszont már lesz mit eladni. Most megyek körbe-körbe, de nem ér. Na valahol elfordultunk mellette, mert még ezt nem találkoztam vele, de még nem is jelzi a játék, hogy van bent vagy. Ez valami vicc most? Azt mondtad éppen, micsodák vannak, de nem látok egy pókot sem.
valahol egy jelet jelzel. Ez valami vicc, vagy a játékban nem töltött be az ellenfél, mi a fasz? Any tidings? None yet. Rest assured, though, it'll all work out. Mi a faszban? Nem tett be valamit, vagy mi a? Hát körbejártam, de sehol semmiben. Bagos lett hirtelen, vagy? Vagy nem találok valamit, amit kéne. Ellenfélnek nyoma sincs. Körbejárom, de sehol semmi. Furcsa. Sehol semmi. Körbejártam, de nem. My hand shakes so bad, I cannot hold my tools.
Kegyelmesebb gróf úr megrendelésére, utána jártunk, hol élnek az. Téged érdekről lények. A helyeket jelöltük a csomaghoz melléket térképen. Kegyelmességemnek, kötelességemnek érzem, azonban, hogy figyelmeztessem a helyek megközelítését csak tapasztalt jó felfegyverzett vadász vagy vadászok számára javasolt, azonban hónapban, amikor a hercegségbe utazol, a páricok éppen utóraikat gondozzák, óriási százlábjak pedig aktívan igyekeznek a közelgő térre minél vastagabb hájréteget növeszteni. A helyi vadászok nyomkeresők céhének vezetői javasolom, bérelj kísérőket a szervezet. Kérek, tudass velük, ha érdekel a dolog, személyesen gondoskodom arra, hogy a kísérő a legjobb és legtapasztalt ember legyen. Legmélyebb tisztelettel, Oliver de la Braga, a vadászok kis nyomkeresők, Zéhet újszant. Számlak. It's thin scrapings around here. At least the weather's pleasant. Tehát bemegyek sehol semmi. 2 alkalom. Érdekes. Kétszer mentem körbe, de sehol semmi az állításod szerinti szörnyek. Már az furcsa, hogy nyomom a jogkliket, amikor vicserérzékeket használjuk. De semmi az, hogy most valami. Ja, hát akkor megyünk tovább most. Mit tudok udvarolni neki, de nem történik semmi. Körbejárom, de nem támad meg semmi. Furcsa. Vagy bagos a küldetés, vagy valami, nem tudom. Let me live. It's thin scrapings around here. Any tidings? None yet. Rest assured, though, it'll all work out. Hát bocs, de ezt nem. De nem történik sem. Figyelök, neked az basszoszi? Nem mersz jönni?
Nem tudom teljesítenem megbízást, mert nem. Rövid idő. That stench. Szállj már le róla, úr. Hanem az a amináció, hogy jönnek hárman osztabasz. Ja, elvileg most már eladom pár dolgot. Most már elvileg már meg lesz az Come on. előre, vele. Hey there. Oh.
Hmm. Din, din, din. Can't afford a barber, let alone my wares. Eladjuk az ebből már meg ezt talán arra. Greetings. I hope your search goes well. What do you have on offer? Na nézzük. Na. Farewell. Good luck Marad egy on the minimális path. pénzünk, de... Whoa there, Roach. Hát mondjuk a mini térképet kitakarom egy kicsit, de hát... Sure, go on. Drink up while you're young, coiny. Diddly snips! My back... Renovations coming along all right? You ought to be the final judge of that, sir. Yet, in my humble opinion, they are progressing splendidly. The laborers have completed all the general renovations. Also, the furnishings you had me order have arrived. Starting to really like this place. Maybe we should keep going, refurbish some more. What do you think, BB? As you wish, sir. Shall we see to the house or the grounds this time? Starting to get into this whole renovating Már a thing. kertet kéne There must be other csinálni, things már we can 2005 improve. akartak kéne. But of course. And have you anything specific in mind, sir? So, sometimes I have to brew a potion, but I can't find the herbs I need growing anywhere nearby. Well, you're in luck, sir. The flower garden, once kept by Madame Nina, Monsieur Bolis's wife, seems the ideal place to cultivate herbs. In fact, it's roomy enough to plant shrubbery. Good idea, Barnabas Basil. Herbs there will save me hours of painstaking searching and harvesting. The idea is yours, sir. I am but the humble executor of your will. I believe we shall have sown the first seeds in 2 days' time. Will you be needing anything else, sir? Hát más már úgy sincs, úgy látom. That's all for now, BB. És 2 napot még Thanks. kivárjuk. Diddly snips! My back aches!
De még nem volt két, nem csak. Na. Hol van a kell, de... Renovations coming along all right? I am delighted to inform you we have completed our labors. You can now devote yourself to enjoying the vineyard's delights to the fullest. You must forgive me my temerity, sir, but I thought, with all the work on Corvo Bianco completed, and with the estate looking more beautiful than ever, it might be appropriate to commemorate the moment. Vagyis? Sure, why not? During the tidying that preceded the renovations, I came across a bottle of Sapramento, the 1250 vintage. I cannot say by what miracle it survived, but it is here. And we've course to open it today. Vagy plantos bor. And then he ran straight into the crowd, burning bouquet in hand. All thought it a part of the performance, so they only laughed, even when the decor began to catch fire. It was not until the flames engulfed Baron Mahevkin's beard that folk began to realize something was amiss and went to put out the fires. Sounds like Monsieur Bolius and Madame Nina threw some first-rate balls here. It was so. In this regard, Baron Rossel was decidedly more reserved. So tell me, Barnabas Basil, what's the wine situation like here? Am I gonna produce any this year? This year is out, I fear, sir. Last autumn, a fungus destroyed all the vines. Baron Rossel had new ones planted, but it will be some time before they start bearing fruit. Assuming that is, the fungus does not reappear. That'd be bad. This Sapramento got me dreaming. It's amazing. Isn't it, though? Allow me to top you off, sir. There. Thanks. Ne. Egy van egy alacsonyabb szint is. Óvakodj az idegenektől. Keresd meg kincses ládát a napraforgó táblán. I've work up to my chin and I've caught some rot. Na. Even a horse drops if you ride it. Scrub often, you'll soon hit a coffin. Giddy up. Még konkrétan beleugrottunk. Ilyen. Na, kijöttem. Ez a virágos kert ott. De...
Na most még akarok már meg, hát. Come on, Roach. Vagyok itt bajban, mindenféle terepakarány. Öj. Szivatgatol, hogy nem bír leugorni. Van színkülönbség van. Move it. Meg kell ott kérni, hogy ugorj már egyet előre. Megint be akarunk már. Take it easy. Nem tudok a gázlam, hogy minek mondják ezt átmenni. Fordulj már valamelyik irányba, azt menjünk már. Slow now. Se előre, se hátra, szivatgatol, hogy most egyen... Na végre már, nyomkodom itt egy félőt a Space-t. Run, Roach. Egy ekkora kis szintkülönbséget nem bírunk leküzdeni. Hát. Hát, 47-es, ez kicsit érdekes lesz, de... Én vagyok baj, megy a faker, itt mindenféle magas, amit térdig ér neki, hogy ezt nem lehet vele küzdeni. Néha. Empty wine bottles. Leftovers. Megint ilyen át. Oh, Witcher Geralt!
Nice rich hunk with onions and mustache. Can outsiders sign up, or is this a closed event? Piss off, rat mob! Hop, skip, trot! Mind your manners. Seeds, this is your end, Master Witcher! Damn it! It's not allowed, that kind of beating feast is over. Érme magadhoz. Jó. De ez a védekezés van. Megint kiraboltak, fogadjuk. Mi van? Mindenféleképpen veszítenem kellett. Great. Go, go. Miért kell puszta kézzel verekedni, mert... Come now, madame, monsieur. We shall never get anywhere in this. GPS megzavart, előbb beszélünk. Nézzük, van azt mondja 43. Rekonstruálda történet.
Még közelebb nincsen, úgyhogy... Vagyok bajval ez színkülönbség leküzdési. Így melyik van legközelebb hozzá? Telemetnénk innen. De ne ott keringezzél már, nem tudsz kitalálni onnan. Keszek. Hogy szok... Roach, vagy mi? Angoló. Something's not right. Whoa! Na, de most már egyszer kiérted, hogy... Így. Need to backtrack along her prints, then light the candles in the same order she did. Nézze... Már most... Ez az ide érkező lábnyom, akkor ez lesz az első. Elment erre.
És végül... Ready. Now to drink. Zárd jelenetet azzal, hogy bort iszol. Meg kell azért, hogy rúgjak. És be kell, hogy nagyon rugassam a karaktert, vagy... Nem, megint valami vampi. Így nem történik semmi, de már jobb. Párszor berugattam a karaktert. Nagyon be kell rúgni, vagy most mi van? Nem történik semmi. Berúgottam a karakter, de...
Valami nem stimmel, vagy nem jó időben csináljuk. Hosszonnál nem történik semmi. Hát meg kerestem a jegyzetet, hogy most melyik kéne csinálni, de... De nem nagyon találok.
Ennyire variálni kell. Kiáltatom itt a karakter, de nem történik semmi, mert valami nem... Így a bor, tehát iszok, de nem történik sem. Ha van nem tudom mennyi alkohol nálam, most... Mondom, elbaszom a sok hírelleni való dolgot, de nem. Ezt a geci vampírt egy kicsit nem úgy akarja előcsalogatni. Ez én bort iszol, de iszok és nem történik kurvára semmi. Olyan bassz az... An illusion. De nem történik semmi, baszódjál meg, ugye utána kell néznem, hogy baszom van már. Mit baszkurálok rosszul, hát. Hihetetem a karakter, de nem történik semmi.
Kibaszott jegyzetet se találom róla. Tökömet kell csinálni. Na jó, hát utána keresek, mert ez nem ér. És... Hmm. Vajon mi a... De azt kerested ki, amit én nem akartam. Hmm. És miért váltottál át angolra nekem magyarul? Hmm.
A megfelelő sorrendben meggyújtanak, menj vissza a holttesthez. Szereld fel a Wisla Krak bort a küldetés tárgyait leltár képernyő alatt. Sidd meg a bort. Van nálunk olyan. Speciál nincs. Na most onnan fenéből szerzek be egy kérdést. A bort honnan veszek? Menjünk egy söröző. Mennyi pénzem van egyáltalán? 300. Egyáltalán ott vehető. A kocsmát. Greetings. I hope your search goes well. What do you have on offer?
Farewell. Good luck on the path. Megnézzük, az a kocsmában van, azt meg tudjuk mennyi az ára, rá tudjuk mennyit kell farmolni. Én nem engedem zoomolni tovább. Nice tune. Has returned, not to be missed. Buy your tickets now, available from me alone. Nem sikerül a kosz. Kocsmát jelölsz itt nekem is, azért nem lehet használni. Go on. Stroke them. You must be jesting. To stroke us? Nézzek akkor egy másikat, mert... Itt van egy, de persze ne legyen hozzá egy gyors utazási pont. Vagy van ott egy... Whereas a friend, him you would find. It is right and fitting. Hire a witcher. I pledge my love It's a good to win thing. the tourney.
with your name on my lips. But what if another knight proves victorious? Many a valiant man has entered the list this year. If it be so, then I pledge to remain silent and not remove my helmet until I fulfill my first pledge to you next year. It is right and fitting, Witcher, that the Duchessa summoned and you came. Eat, drink, and be merry. Thus spake the prophet Lebioda. A fruitful hunt to you, Witcher. Welcome, welcome. Tell me what you'd like. Be so kind as to show me what you have to sell? Nem pengőnykártyát akarok. Ez mánalé, ez biztos nem az. Nem mandragóra. Waar onnan wunderschön Wisla Clutch Wine. Hát ezt ilyen ital... Lehet egyelőre ezt csúsztatjuk. Nem találok volna. Italt. Amúgy is 25 darabja. So long. Duchessa, our sweet shining sun. Eat, drink, and be merry. Thus spake the Ilyen prophet flancos Lebioda. vagy neked nem mindegy milyen bort iszok. Hát a jegyzetet sem találom azt konkrétan, amiben lehet, hogy le volt írva, hogy mit kellene. Mert mikor lehetett csinálni, akkor konkrétan nem foglalkoztam azzal.
Miről is vagy nagy szó? A fruitful hunt to you, Witcher. Come on, Roach. Lots of them. It's nearly snapped! That's him! Pathetic. Ne? Guardsman! He's stubborn-necked! It's not allowed. That kind of eating feast is over. Na. Sir, here, help! Mielőtt elengedek. Ja, másik gumb.
But why even bother? What did they hope to steal? Hammers? A hunk of stone? I see. All right. High time I set off. Na. Múlt autónk. Ott el kellett innen. Oda most nagyon jó. Eltettél messzebbre. Megint bele akkor a tereptárgyakba. Move it! Ha belakadsz, megfulladok, itt nagyon jó lesz. Valamibe. Van egy barlang, de jó, hát... hogy nem vész áthúzni azon a hajódarabon neki.
Még akarni is tudok, hogy te vagy terhelve, gyorsan vonunk. Ikria. Hát egy picivel nagyobbat sebz, ezüstkard. A mostanihoz képest, amit használ. Nem akarsz kiengedni? Akkor fuss. Kamar von Átka. 45-ös szín. Most menne. Még a következőnél fogja nekem feloldani. A 46-ot elérik, hogy a harmadik sort.
Szívas pányé, még ilyen magas székvel lesz, azt nem tudok kijönni. Tehát még a túloldal egy egyszerűbb lenne. Itt miért van nekem eddig egyre több belőle? Hogy már megint a színkülönbség. Ja, hogy egy fala van itten, csak ettem, úgy van. Itt az vérrepülőjére egy. Rossi, you're all right. You wear my ring and you hold me tight. Rossi. Még mindig basztok valamelyik. the end of me. I lost again. Thank you, good sir. You would be the famous Witcher,
would you not? Exactly. I shall hitch my wagon and set off for the monument works at once. They await me there. Örülök neki, most a lootot nem tudom felvenni, de nem. Na jó, akkor mégis fel tudom. Ne kéne eljutni. A kacskodó. Nem kiböröztitek a tehenet. Faster. Ó, fasz van már megint előtte, hogy nem... Na! Most mi a... Take it easy. Nézd, mert nem kell indulni előre. Már egy... No... hogy ez a... Kerülgetném kell, bazd meg, mert baszod átugran a kerítést. Just wonderful.
smashed bones. Damn, it was strong. Damn, ripped to shreds. Deep prints, blood, just trying to get away. Követjük itt a nyomokat, de... Damn it. Megint egy lesik. Something behind these roots. Come out. I'm not gonna hurt you. Valami angyalfi vagy mi? Thank you, Sir Witcher. Let Biota keep you in his care. Farkas virág. Azt hittem piros. Menjünk gyors utazással. Tehát rövidíteni akartam, az kerül előleg bele, de... Damn, something seriously wrong here.
That's it, Roach. Hogy ez a... különbsége. Bakocskodj már. Ja, hogy... Jó van. Megszívottam magam, mondom miért. Most már mindegy, akkor megcsináljuk azt. Regis. Couldn't have picked some other place to meet. Boom! Kirohagy. Turbozok. Egyére nem igedül beszélünk, beszél. Regis! Damn it. Locked. No way I got the place wrong. This is it. Gotta be. Gotta be another way in around here. Gondolom a barlangba járat lesz a nyerőre. Remek, kikimolok. De jó.
Viking Wars. Victuals aplenty around here. Stench. Ez csak egy gomb. Ingatag épületet még jobban runkálunk, ez nagyon jó. Agreed to meet a vampire at a cemetery. How much more cliché can you get? Nothing comes readily to mind. Could have left the door unlatched. What of my privacy? I value it rather deeply. Unmolested, especially by unwanted guests, that's my preferred state. Besides, I knew you'd find a way to get in. True enough. Need to find your friend. I'm hoping you'll agree to help. I shall do whatever's in my power. Yet what you want or even need must matter little. What matters is what Detlef wants. If he does not wish to be found, you will not find him. Ever. End of story. Come on. Gotta be some way. Vampires can evade detection by the senses, and no divination magic works on us. Even the most precise megascope would be useless. And this? Could this help? Wherever did you get that? Off one of the beast's victims, found by a bend in the river. Body was chopped in pieces. 3 of those pieces were hands. Hand with the ring seemed the odd one out. Abruxa had taken an interest in it. It's Detlef's hand, without a doubt. It will do splendidly. Can't you just summon Detlef? You're both higher vampires, there's gotta be a way. If I'm to be entirely candid, there is indeed one. But believe me, we will be better off never availing ourselves of it. It is a last resort. Absolutely. Last resort? The hell? Why? There is a being who can summon Detlef. Possesses the authority, even the power, to force him to appear in a given place. But the very act of contacting this being, well, it's akin to walking a slack line extended over a chasm filled with molten lava. An exercise as perilous to me as it would be to you. A risk I'm unwilling to take. I beg you, let's do it my way. It will be both quicker and easier. Ring's pretty intriguing. Made of no metal I've ever seen. And the ornamentation. It comes from our home, where we lived before the conjunction of spheres. It's actually mine. I received it from a dear old friend. You might call him a humanist. He saw us vampires as guests here,
Guests who owe their hosts, meaning you humans and the elder races, respect. Respect? Meaning not to treat us like cattle to be slaughtered for food? Precisely. And the reason why I in turn gave it to Detlef. To remind him of the ideals my old friend championed. The hand. What do you plan to do with it? You've heard of Kovinaris' theory of tissue memory retention. Rings a distant bell. Read about it in Alchemia Oblitera. There's a copy at Kaer Morhen, tattered, nearly disintegrated. But if memory serves, Kovinaris never managed to prove it worked. He did prove it, just never managed to publish his findings. He and I corresponded, you see, after we became friends. Thus, I know he completed his research and performed the first tests. It's complicated, so without delving into details, it is possible to use any piece of tissue to reconstruct what a whole body experienced. How's it work? We need any special equipment? We must brew a decoction which Kovinaris gave a rather poetic name, resonance. Once imbibed, it sends one into a trance similar to that induced by narcotics. This triggers visions of events linked to strong emotions experienced by the tissue's owner. Picture it as dreaming a fragment of someone's life. Any chance we might see what Detlef was doing just before he lost his hand? Megoldjuk, hogy... Remélem most megállt egy pillanatra. Indeed. Mr. Price. Hogy ezt most itt kinyomjuk. Per pillanatra. I also hope resonance will reveal the location of Detlef's hideout. Kovinaris spent half his life proving his theory. Wild guess. Making a dose of resonance won't be easy. You guessed correctly. In addition to Detlef's tissue, we shall need a powerful occipital lobe stimulant. Effectively a poison, to make one susceptible to visions. Well, got a few ingredients to choose from. Unfortunately, all are pretty rare. There's mamoon glands, but closest ones I know of are in Vizima. A spotted white saliva would also serve, but they were cold to extinction over a century ago. Could go with a kobold's eyes, but the creatures are sentient. Rather not gouge one's eyes out. Given that we lack the time to sleuth this out ourselves, permit me to summon some help. Várjunk csak, azt mondja, hogy lehet, úgy ezt mondjuk elrébb tesszük egy kissé. Majd mondjuk a térképet fogom kitakarni, de... What was that? A raven? Rather a common sight at this latitude. Very intelligent fowl. I asked him to look for the creatures you mentioned, him and his brethren. Perhaps they'll find one in the area, and I would hazard that a flock of ravens will spy any said creature faster than a solitary witcher would, with all due respect to your skills, my friend. It will take them some time, nonetheless, so perhaps you'd care for a snifter of mandrake. Rarely say no to a snifter. Sadly, this is but a weak infusion rather than a proper distillate. Even better. I remember your mandrake hooch. Made people say things they'd have rather kept to themselves. Now, what could Geralt of Rivia prefer to keep to himself?
So, think you've set a nice little trap for me? Sorry. Want to get me to confess? Gonna have to try harder. I love a challenge. In that case, my ears are cocked. What must I do? How about you get the ball rolling? Reveal one of your secrets. Vampires, intriguing creatures, must lead fascinating lives. Anything in particular interest you? Always fascinated me the way vampires can regenerate. A hand growing back is one thing, but Detloff recreating you out of a wet smear? Something else entirely. A difficult and laborious process, but one that's possible, as my presence proves. But I've heard you too had quite the adventure. They say you lost your memory. For a bit, but Triss helped me get it back. Actually, pretty damn lucky I only had amnesia. Yes, you humans are rather buggered in those terms. To strip you of life is, well, it's just plain easy. I've always pitied you in that regard. We vampires are much harder nuts to crack. If a member of another race kills one of us, we can be reborn with a living higher vampire's help. However, if one of our own strikes the deadly blow, death is permanent. There can be no rebirth. One of the chief reasons why vampires long ago swore never to fight one another. Got a new life, new body. That'd give you a new start, blank slate? Starting all anew is a very broad concept. What exactly do you mean? Your blood addiction, say. Wondering if your body's the same, if it still remembers. Maybe if you drank now, you wouldn't get hooked. All addictions are a form of slavery. Re-addiction's not a risk I'm willing to take, just to test a hypothesis about corporeal regeneration and whether propensities carry over. Fair enough. Curiosity, that's all. Sorry. Not to worry, Geralt. Curiosity is a natural reaction under the circumstances, apart from which I've always valued that trait in you. Hát, megyünk sorba, végigkérdezünk mindent, amit tudunk. Gotta ask you the big question. One everyone wonders about. What happens after death? You wish me to tell you if the human belief in the gods is well-founded? Well, that I do not know. We vampires differ exceedingly from you humans. Our matter, that of which we are composed, can exist without form. We require neither a heart, nor a brain, nor air to breathe. But were you dead? As humans understand death, yes. Feel anything? Understand anything? It's rather hard to explain. I felt something very unsettling. Something I cannot even name, for I did no reasoning. Only after rebirth did I begin to understand that what I had felt was cold and unimaginable fear. If not for Detlaff, I might have drowned in an eternity of icy terror. Lényegében az hozott vissza téged, akinek a kezét elhoztuk. Can't have been alive then. Sheesh, experience like that must be vicious. Indeed, it's hard to compare to anything I know. Yet you are aware we don't see death as you do. The way you cling to life, we find it entirely peculiar. You are mortals, ergo it's a foregone conclusion. You will die. It's but a question of time. Thus, I often find myself wondering why you try so very hard. To die at 20 years, 40, even 100, what's the difference? They're all but the blink of an eye. Depends on your point of view. Man who's got 1,000,000 crowns to spend can't possibly understand one who's only got 20. Very true. One's outlook can indeed change much. Curious what you did after you were reborn. As I'm sure you can surmise, at first I was thoroughly absorbed with recovering. As it is, I've still not recovered completely. Yet I was so weak the first year that I could not stand or move on my own. Detlaff bore my weakness bravely,
showed great patience. If not for him, I wouldn't be here, and I'd have regenerated far slower. Once I could at last stand unassisted, I set off for Bruges, from my one-time home of Dillingen. There I led the peaceful life of a rural healer and surgeon, enjoying my neighbours' respect and, in fact, constituting the exact opposite of the monstrous vampire the populace imagines. Bruges, you say? Rebirth make you sentimental? Perhaps a dash. But what of you? Where have you been? Ever find your Cyrilla? Back then, yeah. But we parted again soon after. And when the time was ripe, she came back, defeated the Wild Hunt together. Ooh. Seems I certainly missed quite a bit while I was absent. True enough. But it's a conversation we'll have another time. Need to know more about you now. All right, give you one question. What do you want to know? One question to ask one as fascinating as you, Geralt. Cruel parsimony, I'd say. But I shall do my best to make it count. If you were to die and be reborn as I was, in your new life, would you choose to be a witcher? Akarnénk-e újra Witcher lenni, vagy nem? That's what interests you most? Whether I'd like to be a witcher again? Many things interest me, but we've not much time left. Please answer. Never chose to be a witcher. Fate chose for me. Had it been my choice, I'd have picked a different profession. A profession where I wouldn't have to risk my life every minute of every day. Maybe even one that'd earn me some respect. Thank you for being honest. Honesty is an attribute of the truly brave, and thus a privilege of the very few. Miben gondolod, hogy őszinte voltunk? Still no sign of your winged friend. Sure it understood what you wanted? Dead certain. Let's wait a bit longer. It'll return soon, don't doubt that for a moment. Ever vigilant, even in his sleep. Quite vampire-like, in fact. Are you absolutely certain they don't administer a few of our genes during the trial of the grasses? Far as I know, none. Now what you got for me? You were right. No kobolds or Lamoons for miles around. Knew it. Allow me to finish. You see, there's this spotted white. It haunts an abandoned residence in the Caraberta woods. Impossible. My brethren hunted down every last spotted white before I was born. Then it seems you must revise your knowledge of spotted whites. For somehow this one managed to survive your brethren's onslaught. It seems I know this home it haunts. Recall a tale about it. Locals believe the place cursed. Perhaps that's how the white survived entirely unmolested. Whites rarely appear in the woods, even less likely to find them in abandoned human homes. They inhabit remote wildernesses, old abandoned cemeteries. What's your point? This might not be a spotted white after all. Your little helper might have made a mistake. I sincerely doubt it. Ravens are devilishly intelligent creatures, and they've highly developed observational skills. What exactly did they observe? The area around the estate. It's covered in spoons. Spoons? Spare me the skeptical smile. I'm but the bearer of this news. Or perhaps this spotted white is a hoarder. Or the spoons are somehow related to the curse.
Know anything else about this curse? I don't recall much in particular. Really don't attach much importance to such things. It was mentioned to me as an anecdote, no more. Come on, search your memory. Something, anything could be important. I believe it had a relation to hunger, or, perhaps greed, rapacity. Someone was punished for something... Textbook definition of a curse, pretty much. Sorry, Geralt, I try not to clutter my mind with the details of every far-fetched tale I happen to hear. What are your thoughts? A specimen of a species thought long extinct, and a curse in one place. That a coincidence, or are they related? Ah, professional curiosity. Personally, I've nothing against you delving into this dilemma, but please remember we need the white's saliva. Nothing beyond that. Yeah. Let's do this. Start making your decoction while I go get some saliva from that white. Uses it in its brews. Do you imagine the white will simply sell you some? Worst case scenario, I'll bring you its salivary glands. They ought to do as well. For a moment there, I imagined you asking the white to spit into a vial. Quite amusing as a thought, but the salivary glands will do fine indeed. So, see you later. Yes, till later. I shall start by perusing some tomes. Tomes? Thought you were gonna make this decoction. We require one last ingredient. Alas, obtaining it could prove a trifle toilsome. Thus, I hope to identify a suitable alternative. All right. Good luck. And to you, my friend. Keresd meg a dögrém tanyáját, választható, olvasd el bestáriumot, és tudj meg többet a foltos dögrémből. Morra a gólem. Dögrém megmondani, a holtak szeretik a csendet nevükben nyilatkozni, de a dögrémek bizonyosan. Bár a dögrémek nem különösebb mozott eredmények, nem ajánlatos ellenük erőszakkal fellépni. Ha békén hagyják őket, nem jelent veszélyt senkire. A használ többnyire sokkal jobban érdeklik az őst, amiben a váladékjaik kotványáik kevergetik. E fajra egyedei jobbára ősi temetkezési helyeken tanyáznak. Bár részletek már őket újabb keletű temetők, illetve tömegsírok közelében is. A dögrémek a téli hónapokat emberi alváshoz hasonlóan mély letargiában töltik, magányosan élnek, csoportosan. Gyakorlatilag sosem fordulnak elő. Azonban a területét fenyegetve érzik, és elég egy lépést tenni egy dögrém területén ahhoz, hogy ezzel fenyegetve érezze magát. A kreatúra veszélyes ellenfelé válik, és társait sem rest segítségé hinni behítőlkodók hatoló ellen. Nekrofág olaj, illetve az axiellel, amivel lassítani tudjuk. Foltos dögrém ellen legjobb oltalmunk a csend és a nyugalom. A foltos dögrém a dögrém alfaja, mely a vicserek jóvoltában gyakorlatilag kihalt. Nagyobb testű gyakoribb raklainknál nevét, bőrét égtelenítő foltoknak bevézéseknek köszönheti. A foltos dögrém az elhagyott temetők, és emberek nem járta. Rengetegek lakója, alkalmanként azonban elhagyott emberi lakóhelyen is megtalálható. Egyetlen igaz keftelése, vagy saját váladékokból
Oltvány készít. Nem is érzi magát fenyegetve. Főszobály nem agresszív. És ám ha magányában megzavarják, és nagyon veszélyessé válhat, amikor a hőmérséklet csökken, jellemzően mély letargiába esik. A Witcherek állítólag megtalálták a biztos módszert elírtására, mellyel az irdenjel megfontolt alkalmazásra jelenti a kulcsot. Állításuk szerint legalábbis. Most egyik helyen itt írja, hogy Axiel, a dögrém, de a foltoshoz már mást. Ignit és a érdent javasolod. Lehet kerülővel megyünk, de... Pintöttem jelet, az van 130-ra, a főcélpont meg 600. Valamennyire. Nem meg most meg a micsodát akarom, kellett a küldetés leírását. Hova lenne célszerű tenni, mert most nem akarok. Slow now. Whoa. Felrobbantod ezt a maradványt, mérgez jobban ugrál. Spores will sprout again. Should destroy the area if I want to get rid of them for good. Hey-ya! Vagy esetleg legalább katokok. Majd a keretből valamennyit.
engedélyezőmet hozzátenni nekem, vagy nem? Ja, most nem ezzel foglalkozok, majd később. Not Az so fast, emintésem Roach. volt ilyen megbízást elvállaltam, de nem volt ott a szörny. Ez úgy lettem, mintha meg lenne már csinálva. Mert lényegében úgy látom, hogy ki van szürkítve. Vagy nem? De nem látok sehol mozgást. Keszex, itt szólok, fütyölök neked mi? Gyere már.
Már megint? Vagyunk bajba. Mondanak a te valam? Most csak te voltál itt, hogy gyerünk. Szentén lobogóket őrkesztyű. Mutagénret. Ja, már nem akarta indulni előre fel azt. Hey-ya! Négy felek. Hát, jó, nem pont. Ah, került már meg valamelyik oldalról, hát. Nowhere Evil Professor naplója. Fenn volt. Ez is kar vagy? Minden nap megbánom, amit mondtam. Igen, egy ez is kart.
Hát éppen már gyengébb. Ennyit érnék el vele, hogy mérgezni lesz. Hát azt rónával is meg tudom volna. Slow now. Whoa. Come on. Hey there. Go, go. Nem, ez még fentebb menjek, még egyre lejjebb esik. Strange. Get a sense that the spoons are beating out some kind of rhythm. A message. Trying to tell me something. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall say to you, never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Sounds like a curse, all right. Somebody's clearly obsessed. Regis mentioned the place might be cursed. Can't be a coincidence. Need to look around. What a pigsty. Need to search it thoroughly. Find a way to collect some white saliva. White's obsessed. A real collector. Thoroughbred. Megsárgulnak jó. Utóbbi napokban gyakorlatilag fog el a szédülés.
korábban sosem tapasztaltam ilyet. Ha ez így megy tovább, akárhogy idegenem, varázslattad a boszorkányságtól, fel kell keresnem egy herbalistát. A szétülés nem múlt el. Most már a fájdalom is társul hozzám, néha olyan erős, hogy a látásom is elhullásít. Voltam a herbalistánál, visszataszított banya, úgy nézett rám, mint szörnyeteget lát. Adott nekem valami átkozott keveréket, mint a naponta 2-szer kell innom. Egyáltalán nem segít. Mikor ma reggel tükörben néztem, elállt a szavam. Azt szoktam nézni, hogy nincsenek-e szarkalábok vagy táskák szemek körül, de ma a szarkalábok nincsenek, de bár lennének. Beörösödik a mellem. Ez iszonyú. Biztos, hogy azok a rohadt növények teszik. Elmentem a füves asszonyhoz, hogy leverjem az arcát, de a tajája üres volt. Nyilván tudta, hogy ez lesz a vége, és kereket oldott. A családom kezd gyanakodni. Bár rendesen vágom le a szőrömet, egyre gyorsabban nő. Gyorsabban. Próbáltam a gondolatot kiverni a fejemből, de nem fog menni. Azt hiszem, lehet nem is gyógyfüvek teszik, hogy átkod mondott rám az a vénkórdos, aki nemrég elkergettek, muszáj megtudnom. Kéne valaki, akik megkeresi a füves asszony. Nem forog az agyam. Az írás is nehezemre esik, magány. Nincs család, éhség, enni akarok. Nem jó. Kanál, üres kanalak. Semmi éhség, fáj. Tükör, hazugságot, nem. Poor girl. Realized she was changing into a monster. Recorded it in her diary. Poignant. Spoon's incredible. The craftsmanship must have graced a rich man's table. Smashed mirror, as if someone couldn't stand to look at themselves. The monster. Journal's author, maybe? No spoon you have shall sate you. Whatever lives here treated that literally, still searching for the right spoon. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Spoon, pretty ordinary, maybe a little old. Skeletons. Doubt they came here willingly. This have anything to do with the curse? None shall sit and dine with you at your table. It'd make sense. Right arm bit right off. Teeth all knocked out. Somebody tried to force feed him. Broken neck. Indentation in the skull's lateral surface. Smacked in the head with something heavy. No claw or fang marks. Probably choked to death. Mit nem vettük. Another spoon. Yep, just as normal as the last one. White's obsessed. A real collector.
Thoroughbred. Nézzük meg kívül. Kedves Marlene lányom, sejtelmem sincs, micsoda gyötrelmet okoz neked ezt. Leírom e szavakat. Apa, aki elengedi a gyermeke kezét, megszűnik apának lenni, és sosem lehet nyugalmat többé. De a történtek után, sajnos nincs választásom nekünk is, a háznépeknek nincs maradásunk a birtokon, az átok miatt, ami elvett tőlünk, és esztelen vérszavas kreatúvává alacsonyított. Észak megyünk Govírba. Ha el tudod olvasni ezt a levelet, azaz visszanyerted emberi formádat megtalált. Hogy megtalált minket? A magam részére csak annyit ígérhetek, hogy minden évben elküldök valakit, hogy rád nézzen, élsz-e még, vagy milyen alapban. A hit erő, a túléléshez egy napon újra és szerelem. Az én szeretet Marlene messze. Hát ha elmúlik az át, vagy akar valaki képes megszabadítani tőle, ég veled szerető anya. None shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Actually does seem like a White's lair. Bit atypical, but still. Cauldron should be somewhere around here. Aranykanál, összerágott kanál. Kanál. Spoon, pretty ordinary. Maybe a little old.
Thousands of them here. White's been a collector for years. A rémálmok hatásaik, bevezetés. Az ember szörnyfajzattá változtató átok ideg kezdete óta ismeretesek, előttük elnéző épül. Változatosak, mint a hatásaikban. Általában az történik, hogy egy mágus vagy varázsdal átkot a cél személyre, aki a varázslat hatására átalakul. A változás nem minden esetben azonnali. Az átokkal vett személyek némelyike apránként veszít el az emberi mi voltát. Az is megesik, hogy a hétköznapi ember átkap fogad meg olyas valaki, akinek a lelke robbant, és egész életében csak jó cselekedett. Az ilyes személyeknek koronként hatalmon bán át tud mondani azokra, akik ellenük rosszat cselekedtek. Az ilyen átok erősek, de és nem könnyen törhetőek meg. Az érintett szenvedése ilyen tényképpen tartós és fájdalmas lesz. I was looking for. White's not particularly tidy. Vizsgálja meg az üstöt. Cauldron's empty, unfortunately. We just need some brew. I'm afraid he won't get that. No choice but to hide and wait for the saliva glands and their bearer. Need a spot that'll let me observe the cauldron. Table's set. White, who lives here, is getting ready for some sort of feast. White that lives here, definitely afflicted by a curse, and it's been trying desperately to lift it. És ahonnan rálátott az üstre. I'm not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it.
tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Cseréljünk vonalat. Been searching for the right spoon for years, right? But curses can be tricky. Key to this one just might be that you can't eat with your own spoon. That's why we've swapped. This isn't right. I missed something? Listen, gonna stand up real slow. Gotta search the house again. Sit tight, I'll be right back. Calm down. Damn it, didn't work. Ate that vile stuff for nothing. Got the brew for Regis at least. Can't do anything for the white though, except cut it down. Seems I'll have to kill the white in its own junkie. Megpróbáljuk. Végül is 3 opció lesz. 3 próbálkozásból ki lehet találni. Mindig vissza-vissza töltöm meg. Belső lépésnek azt tűnt, mikor mormolta a szöveget egy kéz nélkül lenni. Damn it, didn't work. Ate that vile stuff for nothing. Got the roof.
Regis. Can't do anything for the white, though, except cut it down. Not gonna hurt you. Wanna help? I've seen the words of the curse on the walls. Think I know how to lift it. You tried to bring folk here, convince them to sit at the table with you, right? Well, I'm gonna be your guest now. Your willing guest. Just need a bit for Regis. And now we'll tend to you. Az nem működött cserénk alatt. Próbáljam ezt egy kanalat rá. Need to get this right. Words of the curse were, none shall sit and dine with you at your table. No spoon you have shall sate you. Never again shall you wish to spy your reflection in the mirror. Megpróbáljuk a kanalt rágást. Utána már csak kizárás és alapon csak az lesz, hogy kanál nélkül való evés. This isn't right. I missed something? Listen, gonna stand up real slow. Gotta search the house again. Sit tight, I'll be right back. Calm down.
Mégiscsak kanál nélkül kell lenni. Eddig úgy néz ki, mert már csak az egy opció volt. We can't use spoons. No, that won't work. You've been looking for a spoon that would feed you, but there's no such spoon. We need to eat without spoons. Open your eyes. You need to see your likeness. Mégis az első? It worked. Just not quite like I expected. Need to see what happened to the white. Won't be hard to find given its stench. Most egy darabig a mérgezéset a piros csík alatt látni, hát hogy most mérgezést kaptunk, de mint mikor megisszük az italokat. A főzeteket. Come on!
Easy. Not gonna hurt you. Eat. I must eat. I'll take you someplace safe. Most elviszük Regészhez. So I took her by the hand and led her here. Seemed the only sensible place for her. You did the right thing, sir. She should recover quickly here. Don't worry, sir. I shall see to everything. She is safe here and in good hands. She'll soon be back on her feet. Might actually take a while. She hadn't eaten anything in over 100 years when I found her. Horrid. Whatever brought this about? Told me her story on the way here. Her name's Marlena. She was once the very beautiful and proud heiress to the Trastamara estate. One evening, when she was holding a banquet for friends, a beggar came to her gate seeking alms. He had a bowl and a spoon with him. He sat outside her fence and waited. I've heard of the custom. An ancient rite of hospitality that obliges one to give food and drink to such a guest lest he depart hungry. To neglect the custom is to bring great misfortune down upon oneself. Marlena didn't care a whit for the old customs. She drove the man off, saying she'd rather feed the leftovers from her feast to her dogs than to give the beggar anything. The beggar then broke his spoon, cast a curse. She was beautiful, so he said she'd never wish to look at herself in the mirror again. Since she adored feasts, he swore no one would ever wish to sit and dine with her. And as she even refused him the crumbs from her table, he swore she'd never find a spoon in the world that would sate her hunger. A harsh punishment. I imagine lifting the curse was hardly simple. Tegyük elsőre, hogy... Curses are tricky. They play on irony. Always gotta figure out what the catch is. Marlena had spent decades looking for a way to lift it. Transformed into a wight, she stole spoons and lured folk into her home, trying each time to get them to dine with her. Didn't work. So what did? Someone had to sit down and share a meal with her, of their own free will. They had to eat without using spoons, and make her look at her reflection. That's it? That was all it required? Simplest solutions are sometimes the last that come to mind. Besides, when you're a wight, it's pretty damn hard to find willing human company for a feast. I imagine so. But, most importantly, it is now over. Please, don't worry. She will be in good hands here. Thanks. Gotta get back to my business now. See you soon. Nem itt például erre tippeltem, hogy ide lesz hozzá, de... Tasty. So wonderful. Thank you.
when a horse drops if you ride it at a Valahogy a bacskák mindig fújnak a... Vagy a vicserekkel van valami problémájuk, vagy nem tudom. Vagy most ez egy kandor volt, össze most úgy érzékeny mi is, mint egy kandormacska lenne. You smell that? Vagy ez csak egy ilyen feltételezés részemről, de nem biztos, hogy... De az megérzésem ez az első, hogy mondom kéz nélkül kéne enni, csak nem biztos, hogy az a jó megoldás. Végül kiderült, hogy mégiscsak. Megint körbe kell menni, ebben már nyitva lesz az ajtó. Hát úgy látom... Hát így is le lehet menni a lépcsőn, de nem. Húzottan. Think your friend's hand'll make for a nice broth? You've clearly honed your sense of humor. But we are not cannibals, Geralt. I took a fragment of tissue from the hand. It will suffice to prepare some resonance. What did you do with the rest? I cremated it, as our codex commands. A raven told me you'd acquired the necessary ingredient. Pretty helpful creatures. Call on them often? I try not to overdo it, but they can be so useful, as they were now, when I merely needed to be sure I could arrive in time should things go sour. Managed fine alone, but thanks for the thought. Gonna need much longer to finish brewing resonance? Mentioned a last ingredient, too. What about that? That, I fear, might prove troublesome. You see, to use the concoction to summon the memories of one, the solution must contain the blood of another specimen of the same species. Shouldn't be a problem. I happen to know a higher vampire who should be willing to help. Right, Regis? It's not that simple, I'm afraid. While you were away, I tried my damnedest to identify a replacement, but, alas, none such exists. Vagyis? Not sure I understand what the problem is. Can't we just draw some of your blood? The blood must be in an agitated state. As I'm certain you know, higher vampires can change their corporeal shell. As our flesh changes, so does our blood's chemical composition. To make a long story short, I shall need to induce in myself a state of strong psychokinetic arousal. In brief, madness, rabidity. And that stands to be very, very dangerous. Most fel kell idegesítenem egyet. Dangerous? Why? I mean, you'll still be you, right? True. But I should be highly agitated, in a state of fury. You know better than I that fury cannot be controlled. If you've ever seen an enraged vampire, you know very well that all who find themselves nearby will be in grave danger. How will we handle that? I'd rather not have you lunge at me, claws extended. That makes two of us. But worry not. I've thought it through very thoroughly.
Details to follow soon. All right, so what do you want to do? We shall visit Tesha Mudna, an ancient vampire estate. There we will find cages suspended in the air. I will enter one, be confined. You will lure beasts there. Beasts you will then kill. The bloodletting should prove profuse. Abundant enough so that the blood scent will drive me mad. Wild. Tesha Mudna. What's it like? It is a place of torment. A torture chamber. Long ago, shortly after we'd arrived in this world, one among us named Kagmar developed such a taste and lust for human blood that in one night he could imbibe an entire village. This brought trouble on the entire species. Common folk wearied quickly of living in constant fear. They began to hunt us, seek the aid of mages and witches in tracking us down. So what? Not like they could ever hope to kill you. But they were bothersome. Forgive the comparison, but when did you last enjoy mosquitoes buzzing around your head? In any case, the other vampires decided something had to be done. Kagmar had to be caught and punished. A torture chamber was thus outfitted in the dungeons of Tesha Mudna. Inside it, a cage made entirely of a special alloy of silver, dalvinite, and meteorite steel. Kagmar was captured and locked in the cage, sat there over 2 centuries, driven to fury time after time, never able to escape. Thus I know the cage will withstand the fury to which we shall drive my humble being. Még egyelőre elnapolom. Little expedition's starting to sound dangerous. Think I better prepare. I understand completely. Do tell me when you're ready to set off.
Itt a közelben úgyis. Have I gone absolutely cuckoo? Selling all dirt cheap? Mutted boots, greasy hair, blood on his jacket, what sloth. Dark secrets. Greetings. I hope your search goes well. What do you have on offer? Na most mit tettem el végül? Valamit elbiznisz. Farewell. Good luck on the path. Na jó, hát ezt... The latest in cuts and styles in the Koviri. Már így el fogom vesztenem bonusokat róla, de... Northern fashion to suit the southern style. Move it! Another murder by the horrid beast. Milton the Peyran falls victim to his own cowardice.
Elmegyünk vissza a félhadiszállásunk. Ott kiderül, hogy még mit tudunk változtatni. Ott van. Ez is ott van. Csak úgy kíváncsi is ebből, hogy erre nehogy velemedd már a pért, hogy lássam. Hogy néz ki. You've spread some nastiness to me! Valami, mit akartál átrakni, nem azt, ezt kell. Ezt még egyelőre nem tudjuk. Használhatjuk, mert ez már nagyobbat sebez.
Na most milyen van? Ebben 2 lovagnadrág. Közben most tanítom még. Akkor mondjuk ezt el is adható. Mindig. Ezeket nem lehet bepakolni, vagy? Ennek nálam. Such a candy, mindig. I thank you. So tasty. Oh, so good. Hát azt mindig ilyen félhomályban kevésbé fog látszani. Olyan pántélfelszerelésed, ami... Nincs olyan felszerelésed, amire eljátszottak. Just my fingers need to shreds. Go up to any I've and lots shout, to do "The before it beast!" gets dark. You'll smell the soiled armor at once. Nem tudod sokáig a nagymester páncél.
ideje. Every single lady keeps a devil's son. Jó, de elég kell. Hogy onnan találjunk, ami magasabb értékkel bír. Mind a 290-te. Ah. Greetings. I hope your search goes well. What do you have on offer? Hát. Még mindig sok. Farewell. Good luck on the path. The beast of Beauclair has struck again. Citizens, beware of the beast. Turn your trembling hearts to the good book. You will find Fejlesztőt nem néz ki olyan jó Count rajta. Borges de Salfares cordially invites all to Szörny attend a fej, de... lecture regarding the extinction of Nem lesz ebben részben románcolás. Vagy DLC.
Előleg sánit adtad be, mint mit tudom mi. Még egyelőre nincs jelentkező.